We want to be among the best leagues in the world by 2022. There's different ways to get to the top. Táxis amarelinhos de Nova York, para caber as nossas malas, não pode ser um amarelo qualquer. Essa aqui é uma cena que era difícil da gente imaginar antes de chegar aqui nos Estados Unidos. Um barco completamente lotado e parado para ver um jogo de futebol. Pelos prédios, todas essas luzes, a agitação, você já deve ter reconhecido. Estamos na Times Square em Nova York, chegamos aos Estados Unidos. A volta ao mundo do futebol é uma viagem, chega às Américas. Dia de rodada no futebol norte-americano, mas um jogado com os pés. Viemos acompanhar um jogo do atual campeão, o Sporting Kansas City contra o New England Revolution. Eu tô aqui pertinho do campo, mas olha quanta gente tem nessas arquibancadas no estádio. A média de público aqui na MLS está crescendo a cada ano e já está próxima dos 19 mil pessoas por jogo, que faz da liga a 8ª maior do mundo nesse quesito. Ela está na frente, por exemplo, do campeonato argentino e até do Brasileirão, que no ano passado teve média de mais ou menos 15 mil pessoas por jogo. Mais uma prova do interesse crescente pelo futebol aqui nos Estados Unidos foram as vendas de ingressos para a Copa do Mundo. Tirando o Brasil, os Estados Unidos foi o país que mais comprou ingressos para o Mundial, mais que o dobro do que o segundo país estrangeiro nessa lista. O material que eles distribuem para a imprensa tem uma curiosidade. Além das informações tradicionais, quem são os jogadores, as estatísticas da temporada, tem um dado aqui que é bem legal, que é a pronúncia correta do nome dos jogadores. Por exemplo, se eu fosse ler o nome aqui do 14, seria Thiago Fagundes. É um drama para os jornalistas americanos, tem muito estrangeiro na liga. O crescimento da liga profissional de futebol aqui nos Estados Unidos é provado até quando a gente fala da questão dos estádios. Hoje, das 19 equipes que atuam na MLS, 15 tem um estádio voltado só para a prática do futebol. Esse daqui é um dos remanescentes em New England. Tem capacidade para quase 70 mil pessoas e é a casa do New England Patriots, do futebol americano. Em dias de soccer, ou o nosso futebol, ele é reduzido para 20 mil pessoas, só a parte de baixo fica aberta. Essa aqui é a única área do estádio no nível superior que é aberta ao público em dia de futebol. Para o futebol virar uma coisa grande aqui nos Estados Unidos, foi preciso uma transformação inédita no modelo de gestão esportiva no país. Para não ficar nada abstrato, a gente foi conversar com todo mundo envolvido para mostrar como o futebol aqui, além de uma paixão, também é uma exceção. There are approximately 60 million people who classify themselves as fans of the beautiful game. Now, when the league started, there were probably half that many. And it's really exploded during the last 19 or 20 years. It all started with the World Cup back in 1994, and Major League Soccer came out of the World Cup. It was something that we promised to FIFA. We said, if you bring the World Cup here, we will bring a Division I professional league. Among 18 to 34-year-olds, that young adult demographic that all advertisers really covet, that professional soccer ranked number 2
as a fan consumption sport behind the National Football League here in the United States. And that really surprised a lot of us here at Major League Soccer. But it's grown for so many different reasons, whether it's the young kids who played in the 70s and the 80s are now in decision-making roles. The Hispanic audience, when Major League Soccer first started, it was probably around 30 or 35 million. It's around 55 million people of Hispanic origin in this country now. Around 85% who came from countries where football is number one. Chama a atenção como o interesse pelo futebol tem crescido aqui nos Estados Unidos. Mas para entender melhor como o esporte funciona no país, uma visita obrigatória é uma ida à universidade. A gente acordou cedo hoje, são 7h30 da manhã, a gente está na Universidade de St. John's aqui em Nova York. O pessoal já está treinando futebol aí. It's just a wonderful system, and it's a system that allows people to develop both personally, academically, and athletically, and excel in all those areas. And it's a system that separates us and makes us very unique around the world as people are beginning to find out. Primeiramente eu vim para os Estados Unidos, eu já estava fazendo faculdade no Brasil, fazia USP, mas aí surgiu a oportunidade de estudar e jogar futebol ao mesmo tempo, né? Então foi um sonho, porque meus pais sempre quiseram que eu estudasse, eu sempre quis jogar futebol. Então aqui dava para conciliar os dois, jogar futebol no alto nível e estudar no alto nível ao mesmo tempo. E ainda mais o scholarship que eles dão aqui nas bolsas de estudos, eles pagam casa, pagam comida, pagam escola. Então não tinha um lado negativo nessa história toda. A temporada universitária do nosso futebol aqui nos Estados Unidos começa em agosto, daqui a uns 3 meses. Eles já estão treinando. E aí o soccer vira o principal esporte aqui nessa faculdade. Mais de 1.200, 1.300 pessoas mais ou menos assistem a cada jogo aqui. Depois do treino lá no campo, vamos conhecer um pouquinho a estrutura da faculdade. Passeando pelo campus, a gente chegou no vestiário do time de futebol local. Aqui o treinador. Ei. E essa é a estrutura do time de futebol especificamente. Quando eles falam em infraestrutura, eles não estão brincando aqui nos Estados Unidos. A maior vantagem, primeiramente, é que você tem a oportunidade de jogar, estudar, não pagando nada. Você ainda recebe para estar aqui, recebe praticamente tudo, recebe um cheque para se sustentar na universidade, recebe livros, alimentação e etc. E no final, quando você se graduar, você vai ter a opção de ou jogar profissional, ou pegar seu diploma, voltar ao Brasil, tentar arrumar um trabalho aqui. O modelo de esporte nas universidades é algo bastante conhecido aqui nos Estados Unidos, o que não é nada comum para os americanos, mas é uma realidade no restante do mundo. Quando a gente fala em futebol, são as divisões de base. Aqui, a liga profissional exige hoje que os times tenham participação na formação dos seus jogadores, mas lá atrás, essa academia aqui, a do time de Nova York, foi pioneira. Há 7 anos já começou esse trabalho de formação de jogadores e agora começa a colher os primeiros frutos com a chegada deles ao profissional. There's always been, previously, there's been an overemphasis on winning and getting results. And US Soccer and MLS felt that we needed to focus more on development of players. So we started an academy
And following our ownership is in Austria, so following a European model, it's a cost-free academy, which was completely new to the United States. In the United States, everybody played on a pay-for-play basis, where they had to pay. In doing so, you would eliminate disadvantaged players, and there are so many talented players coming from disadvantaged pockets throughout the world. Como em qualquer lugar do mundo, os pais têm lugar cativo aqui ao lado do campo, mas tem um detalhe específico desse país que faz deles grandes adversários do clube, bem entre aspas, claro. Segundo os diretores, o que realmente motiva os pais a trazerem seus filhos é a possibilidade de, com essa academia, facilitar a entrada dos filhos a uma bolsa escolar e depois às universidades. Ou seja, o futebol ainda não é visto como uma grande oportunidade de carreira. In which way this kind of academy can make your career easier? Yeah, well, it's a great opportunity. A lot of us are in with the first team. We train with guys like Tim Cahill and Thierry Henry. Most of the guys on our team are committed to a top D1 university, which is the highest level of college soccer. So it's great for that, of course, because education is very important in America. But just being able to be in this environment, train 5 times a day, 5 times a week, at a very high level, it's really like unrivaled by any other academy here and in the States. So it's something that I don't take for granted. We're talking about 7 years, I think, when it started to be required. How is it going so far? Sure. One of the mandates that we had, a lot of people remember back in 2007, Major League Soccer brought in the designated player rule. David Beckham was the first player signed, and that's what they remember 2007 as. But 10 years from now, they're going to remember 2007 as the first year that we mandated that all of our clubs had to have youth academies. Right now, they have to have at least under 16 and under 18 teams within their academy developing top-flight players for their first team. A gente ouviu ontem que os times agora são obrigados a terem categoria de base. Não sei se isso já chegou de alguma forma a vocês, se a competitividade aumentou, isso já é uma realidade? É uma realidade, sim, já aumentou sim. Muitos clubes como o Red Bull, que é aqui perto, agora eles têm sub-23, sub-18, sub-15 e com certeza aumenta, porque a pessoa que está na categoria de base tem uma vantagem, né? Porque eles estão com contato com os técnicos diariamente, a gente não, a gente está um pouco fora. Comerciais, já dá para considerar o campeonato norte-americano um sucesso, mas eles reconhecem que ainda falta qualidade dentro de campo. Os próximos passos são ambiciosos. Our clear goal is we want to be among the best leagues in the world by 2022. That was a goal that we put forth when we were bidding on the World Cup. We said, if the World Cup's going to come here in 2022, we want to be among the best leagues in the world. It's based on really 4 key criteria. Number 1, the quality of play. You have to have great players. Number 2 is the relevance of your clubs. How popular are they in the community and certainly nationally? Number 3 is the passion of our fans, and our supporters culture has really changed throughout the last 5 or certainly 10 years, where we now have passionate fans who are organized in a positive fashion to support their local clubs. And then finally, just as important, maybe at the top, is the economic viability of our league. We want to make sure as we grow our league that it's done in a way that we can have economic stability and grow where teams have the opportunity to be profitable. Esse jogo aqui atrás é de uma liga de futebol amadora aqui em Nova York. O que você vai conhecer depois do intervalo é que a criação dessa liga tem uma causa bastante nobre. Holding the camera is a bit like therapy for me. What I'm seeing is real, and then I also have a chance to express to other people what it is that I see, my perspective. So I do that with the up angles, with the landscape views, with editing. I can show you sun rays, I can show you shadows, I can show you silhouettes, things that
a lot of people don't take the time to see. We're always in a rush. We have to go from point A to point B. We never really stop to see what's in the middle. Nesse segundo bloco, você vai conhecer um pouco da história do Donnie. Ele começou a vida aqui em Nova York realmente sem nada. Viveu anos como um sem-teto, mas hoje, se a gente fosse acreditar todas as atividades, ia faltar espaço aqui na tela. Jogador, técnico, fotógrafo. A nossa ideia aqui no programa dos Estados Unidos foi mostrar um panorama do futebol no país. Liga profissional, divisões de base de clubes e até o papel das universidades. Mas aqui, nas ruas de Nova York, vamos falar de futebol amador, mas nem por isso menos importante. Came 4 years ago. Yeah. So I came 4 years ago, checked in at the Bellevue shelter, and they asked which shelter I wanted to go to next. And if I wanted to go to Brooklyn or to the Bronx or to Queens or stay in Manhattan. There's that many shelters. I knew New York was big, but like how many people are homeless in New York? And so then I ended up, the next place I went to was Keener facility, and they assessed me, and I saw a lot of people that were there for 1-2 years, and you're only supposed to be there for 3 weeks. Wow. And so I was a bit worried, like how long am I going to be here? You know, I got a lot of history to take care of, a lot of things that I didn't do for a long time. And so at one point they said, because of your disability, I'm diagnosed as bipolar, that I would have to go to a hospital to be able to get my own place. And I'd have to go to a hospital for 6 months. I said no. So I told them that I would work, and then I ended up here at the Help Supportive Employment Center for Help USA. 2 weeks later, I was invited to come play soccer again and touch the ball for the first time in 10 years. Wow. I should have got that. Almost. Almost. So Donnie, now we can say that soccer is giving you the opportunity to work maybe as a photographer too? Absolutely. When I first got here to New York, of course I was taking pictures of everything with my cell phone, and just to kind of as proof that I'm here in New York, and also that so that I had a visual record of everything that I was seeing. Which kind of assured me that I wasn't crazy in my own head, you know, because I'm actually here in no worries, bro. That I'm here in New York, and that this is real. With my disability, when I first stopped taking medication, there was always this question of, am I really walking down the street, or am I strapped to a hospital bed somewhere? Because that's the reality with some psychological illnesses and disorders, is you really don't know if this is real or if it's not. So wrapped up in my own situation with being homeless, very bad drug addiction to cocaine. I didn't take the time to look at the world for a long time, for 10 years, maybe more. That there's this whole world out there that I had my eyes closed to. Now they're open, and now I'm going to capture this. I'm going to show everyone what I'm seeing. And can you say that soccer has had a really important role in your life to just changing the time that when you were on drugs, and now what soccer did to you? Playing soccer again gave me the opportunity to not only play again, but to interact with people that I didn't think I would be able to communicate with. Before, my time was occupied with an 8-ball, with cocaine, with drinking heavily, with partying all the time. So I wasted, maybe not wasted, but I occupied my time with 10 years of something that was damaging to me. Hora de conhecer um pouco mais de como o futebol foi e ainda é importante na vida do Donnie.
Just please tell me, what is this league all about? So this is the I Play For NYC League. It's a creation of Street Soccer USA to allow homeless and formerly homeless soccer players and people that have never played soccer to play soccer with everyone else that plays soccer in New York. E Doni jogou tanto que acabou numa Copa do Mundo de verdade. Foi um torneio criado em 2003 e que hoje é disputado anualmente e reúne 70 países de todo o canto do planeta. Difícil pegar o táxi aí. Mais da metade dos carros são amarelos. This venue itself is very tough to find space in New York to play soccer, especially on a nice, almost full-size field. So Street Soccer USA applied for a permit, and we received a Wednesday night permit from 6 to 11 since last spring. And so this is the 4th season we've run. Street Soccer USA runs the league. We recruited teams to play through word of mouth, through friends, and we're also allowed to enter our Street Soccer NYC team, which comprises of homeless and formerly homeless soccer players, for free. The fee's usually, $1,200, which is really cheap compared to some of the other leagues around. You get a free shirt, you get a trophy, you get to play 9 weeks of soccer and 2 weeks of playoffs, and you get this amazing skyline of Manhattan behind you. We're inclusive to everyone, anyone who wants to come and be a part of a team that's a family. That's what we play for in New York, is family. In every city we play for something different, and our crest is family, so you'll hear us before and after the games. We put our hand in and everybody says 1, 2, 3 family. Is soccer a good way to put people at the very same level? I think so. I think it evens the playing field because the rules of the game are the rules of the game. It doesn't matter what your skin color is. It doesn't matter what your job is. The uniform that you're on is for your team, and you back your team up, and then you play against someone else. And since this isn't the World Cup of soccer, it's all friendly, and it's a game for something else. We're not going to get any news coverage for playing, for scoring, no bicycles or anything like that. But you get to go home and say, I played soccer today. And there's a lot of people that don't have that opportunity. And if they do, they don't have a field, or they don't even have shoes, or they have a ball, but it's made out of newspaper. Doni é o nosso grande personagem nesse episódio aqui dos Estados Unidos. A gente está sempre em busca de histórias fortes relacionadas ao futebol, e ele é um exemplo de vida mudada através do futebol. So Doni, it's a big honor for us to have your signature on this ball. So, thank you. I'm honored to sign this ball. Thank you. Daqui de Nova York, a gente se despede dos Estados Unidos. Na próxima semana, América Central. Viagem pelas Américas continua. Costa Rica e Honduras no Futebol é uma Viagem. Até. Até lá. Começa agora a nossa descida pelas Américas, e a partir de agora a gente só vai ouvir espanhol nessa viagem. Tchau, Estados Unidos. Oi, América Latina. Vamos nessa.